Sir. Yes, sir. Carry on, sir. Yes. Yeah, good evening to all the brothers and sisters in the fraternity. Good evening. You have understood the last class, and we are proceeding further in learning CPC in an easy way and a comfortable way, so that your fears of CPC understanding will be running away from you, is my sincere effort made by me to make you understand. So on the last occasion, we were discussing about there are three kinds of rights. One is infringement of fundamental rights. We'll go before constitutional forum, that is either High Court or a Supreme Court. And the infringement of any bodily injury to any person or any offense of theft or any kind of a thing, there we will go before a criminal court by way of a criminal procedure code. Likewise, whenever your civil rights are infringed, we have an opportunity to approach the forum under civil procedure code, where our rights will be adjudicated, decided by the courts of law. As the courts need a uniform procedure throughout the country in deciding these suits, the civil procedure code has been enunciated. I have said to you in the last class that there are 158 sections in the CPC which can only be amended by the Parliament, and there are around 51 orders in the first schedule wherein it can only be amended by the High Courts. As the High Courts are dealing with the procedure to be followed by the trial courts, they can amend those orders and the procedure followed by the courts below. Coming to section 6 of CPC. In the last class, we have discussed section 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coming to section 6 of CPC, I have drawn a small table here. On the board, you may kindly concentrate on that. We have a Supreme Court on the top of us. Every dispute will be finally adjudicated by the Supreme Court of India, and any decision which is rendered by the Supreme Court of India is final and binding on all the parties. And in the Supreme Court, we have only writ jurisdiction, original jurisdiction, under Article 32 of the Constitution of India. And we also have appellate jurisdiction. Appellate jurisdiction is by way of SLPs, carrying forward special leave petitions under civil and criminal law before the Supreme Court. So the lower, coming to the bottom of the board, you can see junior civil judge. Are you able to see it? So the junior civil judge is the lowest rank in the judiciary system setup. So this court is having a jurisdiction of pecuniary value of 20 lakhs. So every district will have a jurisdiction, an area of the territory. Under that territory, the district judge will exercise his powers. So the jurisdiction of the district judge is to decide any case is rupees 50 lakhs. Likewise, when it comes to senior civil judge, the jurisdiction of the senior civil judge is above
rupees 20 lakhs 1 rupee and up to rupees 50 lakhs. He can decide. Likewise, as and when in the junior civil judge is also called as JFCM, Judicial First Class Magistrate in the district areas and also called as Metropolitan Magistrate while deciding criminal cases in metropolitan areas, and he will be called as PDM, Principal District Municip also. These are all the nomenclatures used for this junior civil judge. The jurisdiction, all the terms are one and the same. The officer when sitting in a criminal court in a metropolitan area is called as Metropolitan Magistrate. When he is deciding, he will be either called JFCM or Junior Civil Judge or PDM. Junior Civil Judge is a nomenclature called in metropolitan areas like Hyderabad. We have metropolitan courts in Hyderabad. Likewise, in district like Nalgonda, there will be a Junior Civil Judge or a JFCM, Judicial First Class Magistrate. Likewise, next coming to Senior Civil Judge. Senior Civil Judge is a pecuniary jurisdiction is above rupees 20 lakh 1 rupee and up to rupees 50 lakhs. The pecuniary jurisdiction can be decided by the said senior civil judge. And the senior civil judge, while deciding criminal cases in metropolitan areas, will be called as Chief Metropolitan Magistrate. Chief Metropolitan Magistrate, CMM, additional CMM. In Hyderabad, they are called as. In the districts, they will be called as Assistant Session Judge. In the districts or Mafasil areas, they will be called as Assistant Session Judge. Likewise, here the nomenclature is District Judge while deciding a civil case. While deciding a criminal case, it will be Sessions Judge, District and Sessions Judge. And in the metropolitan areas, it will be called as Chief Judge. The jurisdiction is one and the same, above 50 lakh rupees, and all this is a nomenclature difference, but not anything else. So, I am also discussing you about CRPC. This Sessions Judge will have the power to give any punishment under law. He can give punishment up to death or life imprisonment. That has to be confirmed by the High Court. Coming to Senior Civil Judge or Assistant Session Judge. Assistant Session Judge can give punishment up to 10 years. Here, whereas Junior Civil Judge or MM, he can only punish up to 3 years and fine. Okay, coming to High Courts. In all the High Courts, we have only appellate jurisdiction. Appellate jurisdiction. Any case decided here in the Junior Civil Judge will be once again adjudicated if you carry it out in an appeal, either by a district court or by an appellate court. Either a first appeal or a second appeal will be decided by High Court. If at all the jurisdiction of a Junior Civil Judge, the dispute is 1 lakh or 2 lakhs, then the appeal will be going before the district court. That pecuniary value have to be later, you have to check it out. Okay, coming to High Court. High Court, we have original jurisdiction is protecting the fundamental rights under Constitution of India, Article 226, and in civil jurisdiction, it is an appellate jurisdiction. Likewise, here also appellate jurisdiction is in Supreme Court, it is by way of SLP, and here under it you can go before the Supreme Court under Article 32 of the Constitution of India. So, coming to another point I would like to say. So, while the Britishers were ruling us, there were called presidency courts. Presidency courts. Delhi, Kolkata, Bombay, and Chennai. These courts, these high courts will entertain civil jurisdiction also, original civil jurisdiction. Whereas you can straight away file cases into the High Court.
in civil jurisdiction as and when it permits. So the high courts of Kolkata, high courts of Delhi, high courts of Mumbai, high court of Chennai has original jurisdiction. Okay, is it clear? Yes. Going to the next topic. So let us go through the. I'll just brief you how the court functions. So first, it starts with institution of suits. How a suit will be initiated? How? Under what provision of law? Under what provision of law the suit will be initiated? Okay. It will be initiated under Order 4, Rule 1, read with Section 26. These are the provisions under which a suit will be instituted. So, what do you require for filing a suit? So, as in Contract Act, you need parties for forming a contract or an agreement. At least there should be two people required for entering into an agreement or entering into a contract. Likewise, here also we need parties who are interested in Order 1. What it says? Arraying of parties. Arraying of parties. Who will be arraying? Will be arraying plaintiff and defendants. Recording in progress. Here, plaintiff is a person who brings a cause of action before the court. Who brings cause of action before the court. Clear? And the defendant is a person who opposes the claim or relieves. So, what is required? We need parties. How the parties has to be addressed? Party name, plaintiff name. It has to be identified. Father name. Age has to be there. Why age? Because if at all he is a minor, he cannot sue on his own. If at all he is a minor, he has to be represented by natural guardian. Who is a natural guardian? Natural guardian will be always father or mother. If at all father or mother is not alive, then the court need to appoint a guardian. Then you have to go before the court with a direction to appoint so and so as a guardian to protect the interest of the person.
So you need to give the complete details, address of a person whom you are arraying as a party, either a plaintiff or a defendant. You need to give the name of the person and son of so and so, his age, particular, and his occupation, and his residence where he resides along with his house number, so as to serve a copy or to issue a copy to him. So here what is happening? Arraying of parties has been happened. So you need parties for what? For filing a suit and another person to defend that suit. Coming to the next point, what do you want from the court? Why you came to the court? You are before the court seeking a relief on a cause of action. What might be a relief? If at all your neighbor is disturbing you in the night, after 9 he is using his loudspeaker with a big volume and disturbing your privacy and your sleep, then you may go before the court stating that my neighbor so and so is causing public nuisance at nights and using amplifiers. He is increasing the volume of the music player and not allowing us to sleep, causing inconvenience. He may be directed to not to use the music amplifier after 9. So you can go for an injunction in that manner. So what would be the reliefs? It may be a suit for injunction, for partition generally. What do you mean by partition? Partition is distributing property equally among legal heirs, whether male or female. Each and everyone will get a share in the property. So, if at all a girl is deprived of the property, the male children are going to partition the property amongst themselves by infringing the right of the girl or a female child born to the same father. Then they can go before the court asking for their right in the property, a share equal to their brothers. She can get it from the court. So what more civil rights you have? Suit for injunction, suit for partition. What more? A partnership firm also can maintain rendition of accounts. The court may direct the managing partner to present the accounts to the court. Likewise, all the civil disputes which can be adjudicated by the court may be adjudicated, and the reliefs which are paid, if infringement of civil rights are there, the court will look into and the court will grant the reliefs after
the completion of the trial and hearing both the parties. Next, what is required? Pleadings. What do you mean by pleadings? Pleadings is nothing but your grievance. You are expressing your grievance before the court in a simple language. What would be your grievance? If your neighbor is troubling you, you will say to the court that the plaintiff has brought a suit for seeking a mandatory injunction with a direction to stop the defendant from playing the music with his amplifiers after 9 p.m. causing public nuisance and inconvenience to the neighbors in the locality. Hence, he may be restrained from using such music at late nights. So that would be the pleading. And some of the people may be writing a lengthy plaint. Some of our brothers will be writing lengthy plaints. In nowadays, who will be having that patience? You may simply also say that what is the cause of action? What is bothering you? What is your right? How your rights are being affected? What is the right conferred by you, by the law to you? And what is the infringement committed by the defendant? So that has to be stated in the brief facts of the case. That has to be stated in the plain at the brief facts of the case. So likewise, if at all a partner is there in the partnership firm and he is not showing accounts to the other partners in the firm, he is behaving like a monopoly. As he is behaving like a monopoly, the rights of the other partners are being infringed. So they may come before the court and ask the court that the defendant is a partner of the firm who is managing the affairs of the firm and is not showing accounts to the other partners and allowing them to see the account books. As such, we have a right and our right is being infringed by the defendant. As such, we have a cause of action and our cause is still subsisting. As such, this court may take the cause of action for rendition of accounts. Likewise, any person who had fraudulently or forging your documents has sold away your property, created another sale deed after you, you have purchased some property, ABC properties, and some of your relative or some others, they have sold away the property. When it is your property, the rights are conferred upon you to transfer the said property to you only. Except you, the other party should not sell the property. If at all such kind of a document is in existence, my rights are being infringed, the owner's rights are being infringed. So what we can do is, they can go before the court stating that my property has been sold to some others by a fictitious person or a person impersonating me. As such, the document has to be cancelled. So when you need to cancel a document, that is also your civil right. You need to go before a court having competent jurisdiction, pecuniary jurisdiction. I am using a word, competent jurisdiction. Competent in the sense, you have to take two jurisdictions into account. Two jurisdictions.
What are those two jurisdictions? One is a pecuniary jurisdiction and the other one is territorial jurisdiction. The other one is territorial jurisdiction. And coming to pleadings. So here in the plaint, you will briefly state what is your right provided under the law and how your rights are being infringed or curtailed by the defendant. And you will also seek for a relief. Relief is already spoken here in order 2. Order 1 is arraying of parties. Coming to pleadings. So here order 7 is plain. In that we'll have a format wherein in which format we need to present a case before the court. So likewise, in a written statement, what will be the pleading? Here he will say that I am the owner of the property. Here he says that written statement, he is opposing. What he will say? He is not owner of the property. As such, it is specifically denied. So it is a counter statement. What all he says, it will be denied specifically by this person. The person who is filing a written statement. The person who is filing a written statement. So here he is saying about cause of action, and here he says that there is no cause of action. Here he says that there is a limitation, and in the written statement he says that the suit is not filed within limitation. The court fee paid is sufficient here, the statement. Here he will say that the court fee paid is not sufficient. Likewise, here he will be asking for a relief. Here the written statement he says the reliefs claimed by the plaintiff are not in accordance with law and it cannot be granted as the suit may be dismissed per limine. Dismissed in limine. Got it? I hope you got what I have conveyed to you all. So after pleadings, pleadings is under order 6. So there is a format. The format is in order 7. How a plaint has to be written. Written statement is under order 8. What should include in the plaint? So after this, it will also say admissibility. How your plaint will be numbered. As and when it is in the office of a lawyer, at the stage of preparation also it is called plaint. Once it is presented into the court, by complying with all this, by arraying parties in accordance with law, seeking reliefs in accordance with law for the infringement of rights, and your pleading should be straight. Your pleading should be straight. And thereafter you have to put forth your grievance
in a proper format which is provided in Order 7 of CPC. Order 7 of CPC. Then you need to file it into the code. What is there in the format? Shall we have a look into? A plain should contain cause title, of the court. For example, Court of Junior Civil Judge. Where it is, you have to say specifically at LB Nagar. In which district it is falling? It is Rangareddy district. So this is the first formality. You have done it. OS number of 2022. This will be another formality. So in between whom this list is, the person who is bringing the cause of action to the court will be called as a plaintiff. So here it is the plaintiff or plaintiffs. One or many can approach the court. So likewise, his age has to be mentioned to come for the court to ascertain that he is a major or a competent person to sue, or if at all he is insane, he is represented by a guardian appointed by the court. Likewise, occupation, residence. These addresses are required only to see to it that the application filed by this plaintiff reaching the defendant, if at all the defendant want to file any other application, the said application has to reach this person to identify the address. It is stated in the Order 6 Rule 14. There is also a statement which states that the address of the plaintiff and the defendant is one and the same. If at all the plaintiff is furnishing a wrong address, the relief, if any granted, will also, the plaintiff will also gets lost under Order 6 Rule 14. If at all the statement given by the plaintiff is found to be wrong, the plaintiff will incur loss. After plaintiff, the defendant's address will be there, and after defendants will be having address of plaintiff, address of defendant and his defendants. Here we'll also write the counsel's address also for issuance of any summons and all. Counsel's name and address. Service on the plaintiff and service after filing will be in the name of the advocate who is representing him. Got it? Next comes brief facts of the case. I just forgot something. Plaint is always filed under Order 7. Under Order 7.
Rule 1, read with section 26 of CPC. And we'll also say that what is the nature of the suit. If at all the suit is for declaration of title and possession, suit for declaration of title and recovery of possession. So we'll keep a heading like that, or else suit for cancellation of a sale deed, suit for injunction, likewise. Okay? In this brief facts, here lies your intelligentsia. So you have to be very clear in your expression, very simple. What has happened between the plaintiff and defendant? You have to say it in simple language, and how the rights of the plaintiff, how civil rights of the plaintiff, that may be right. Civil rights of the plaintiff had been infringed by whom? Defendant has to be explained in these brief facts of the case. The language employed should be very simple, understandable to a common man, so that an ordinary person also understands your drafting. Don't use the words which are in the dictionary which cannot be understood. Unless and until we see the dictionary, we could not even understand the said terms. That will be of no help to us. Always see to it that you are writing simple English so that it will be reachable to 100% people who understands the language. Okay? Here, plaintiff's civil rights are being infringed by the defendant has to be explained. How you will explain? I'll take an example. The example is of a suit for mandatory injunction. Likewise, earlier I have told you an example where the defendant or a neighbor is disturbing the peace and tranquility of the people after 9 p.m. As and when the people are ready to sleep, the defendant is increasing the volume of his music player and using amplifier and causing public nuisance. That is the scenario. If at all I am the counsel, what is the draft I would be making? I will say that the plaintiff is a resident of so and so house number, abutting the house of the plaintiff, or else beside the house of the plaintiff, the defendant is residing in so and so house number, and the defendant in the night times is having a habit of listening to music by increasing the volume in an amplifier, which is causing nuisance, and the plaintiff is not able to have a proper sleep. As such, his public nuisance of the defendant is committed day in and day out. As such, he has to be restrained from using his music player, amplifying the music at high volumes, causing public nuisance. And this would be sufficient, is my understanding.
A single para also, if at all you are conveying it in a proper way, that is well enough. You don't need to write pages and pages. You don't need to fill the pages. As like as we do in the Usmania University, we used to write most of the pages. So the content is more important than writing many pages is my understanding in this profession. So I request all my friends, brothers and sisters in the fraternity to write in a simple manner, write in a concise manner. Let it be simple. Let the judge not get irritated. Because if at all you are writing voluminous pages, if at all your plaint is about 10 pages, the judge has to search for the cause of action. The judge has to search for how your civil rights are infringed, which right of yours is being infringed. So instead of giving the relief to you, the judge may also get vexed by looking into your plaint as he is not able to understand what you have communicated. So all my dear friends, I would sincerely advise whoever are into the profession, you please write in a simple English. It should be precise. And short and sweet will always be appreciated. Either you or me will not be interested in reading pages and pages, the same things being repeated. Please avoid repetition. Please avoid repetitions in your plaint. Repetitions in your plaint. Please avoid repetitions in the plaint. And we don't need to say law in this. We don't need to say law judgments in the brief facts of the case. We don't need to write the judgments we are relying on or the law under which we are. We need to simply say to the court that my right, my civil right is being infringed by the defendant. As such, I have a cause of action to come before this court. As I have a cause of action to come before this court, I am seeking so and so remedy or a relief. I am seeking so and so remedy or relief before this court. Okay. Let us come to the next. After brief acts comes cause of action. What is cause of action? Your cause of action is your infringement of your civil rights. Your infringement of your civil right. So you will be explaining here in a simple paragraph of 4 to 5 lines or 6 lines, stating that plaintiff is residing in the address stated in the cause title and the defendant is causing public nuisance in the nights by using his music player, by amplifying the music, making them sleepless nights, making the defendant making the plaintiff sleepless nights to the plaintiff, such being causing public nuisance. From which date he is causing nuisance? You have to say that date. And you have to say that cause of action is
still subsisting. Still subsisting in the sense, as on date also, this defendant is causing public nuisance until the date of filing of the suit. As such, the suit is filed for so and so relief. Then comes what? After cause of action, then comes what? Limitation. I have earlier discussed with you, there is an act, Limitation Act, and in that you will find articles. For each and every civil right, you may check for example, if at all you are filing a suit for specific performance, Article 54 will be the provision for which you will be writing specific performance. You will say that as per Article 54 of the Limitation Act, the said dispute is within time. The said dispute is filed into the court within time. And coming to promissory note, as and when you get a suit as and when you get a suit to file for recovery of money, you need to say that I am filing under so and so provision and the suit file is within limitation. Under what provision of law it is within limitation? So it is within 3 years. You need to check for the Limitation Act, under which you will have articles. Got it? After that, you will also need to say that suit valuation. Suit valuation. How the suit is valued? The suit is valued basing on the value of the immovable property you will get the property in property value certificate in sub-registrar offices. You will take that. Now we got Dharani website. Now we got Dharani website for agricultural properties. In municipal properties, you can go for SRO. As now in Telangana, the sub-registrar's office is not registering the lands and properties, agricultural lands and agricultural lands. As such, you need to go before the Dharani for getting the market value certificate. So the suit has to be valued by the plaintiff. Basing on that value, you will pay the court fee. What it says is, there are some provisions in the Telangana Telangana State Court Fee and Suit Valuation Act, SV Act. So there is an act called Telangana State Court Fee and Suit Valuation Act. As per that act, you need to pay the court fees which is appropriate for seeking your relief. If at all you are seeking a relief for injunction, then you don't need to get this market value certificate. The market value certificate is not required for filing an injunction petition. It is a notional value. Injunction petitions, it is suit for injunction. Suit value will be notional. Notional in the sense, you will value the property on your own. So this property I am seeking injunction for a said house. I am valuing the property at rupees 10,000. You will say that it is 10,000. If at all the court feels that 10,000 is proper, then the court will say yes. If at all the court fee paid is insufficient, what will happen? The court will
return the suit, return the plaint. The court will return the plaint. Why it will return the plaint? As you have paid insufficient court fee, the court will return the plaint. Likewise, if at all the plaint file is after limitation, what happens? The plaint will be rejected. Plaint will be rejected under what provision of law? Order 7, Rule 11. Rule 11. Under Order 7, Rule 11. If at all the suit is not filed within limitation, the plaint is not filed within limitation, the court will straight away reject your plaint. Okay. And here also, if at all there is no cause of action, when there is no cause of action for the plaintiff, the court will return the plaint under Order 7, Rule 11A. Just let me check. I remember it is Order 7, Rule 11A, where it does not disclose any cause of action. Where it does not disclose any cause of action, where it plaint is not disclosing disclose cause of action, it will be rejected. Or so in these two, Order 7, Rule A and Order 7, Rule D. Order 7, Rule 11A and Order 7, Rule 11D. సార్ వాయిస్ రావట్లేదు. Sir, please unmute your mic, sir. Srinivas, sir, please unmute your mic, sir. Now is it audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So under Order 7, Rule 11A and D, these are incurable defects. So these defects cannot be cured. Is my understanding, and I'm also making you understand the said provision. So the plaint you have prepared should pass the test. What test it has to be passed? Admissibility. The plaint you have presented has to be considered Navya Saman is here. Consideration of a plaint. Consideration of
plaint by court. It is under Order 7, Rule 11A and D. These two are incurable defects. And you have to go in and appeal if the suit is rejected. If at all your plaint is rejected. At all your plaint is rejected. When your plaint is rejected, the remedy left to you is you need to approach the next level court, that is called as appeal. So you can also find section 2 in decree. You can also find the same meaning. Just a minute. You may please refer to the definitions in section 2. What is a decree? So, a decree also consists of a rejection of a plaint. Rejection of a plaint is also a decree. Refer to section 2. You'll find the definition of decree. So we have completed until Court Fee and Suit Valuation Act. After Court Fee and Suit Valuation Act, you need to say in the plaint about a declaration. This declaration will be that you have not filed any legal action basing on the said cause of action placed before this court and had not sought any relief before any other court. So this is a declaration given by plaintiffs that he had not approached any other forums with the same cause of action. The cause of action placed before this court is only one, and he had not sought for any reliefs before any other court. That should be a declaration given by the plaintiff before the court. After declaration comes, why this declaration is required? Because to overcome this, Section 9, Section 10 and Section 11, I think. Section 10 and 11 of CPC. What is Section 10 and 11 of CPC? Just a minute. I'm just going through my book. This declaration is to overcome Section 10 and Section 11 CPC. Why Section 10 and 11 of CPC? Res judicata. Yes, sir. Section 10 is stay of suit. No suit is pending before any other court between the same parties
seeking the same relief basing on the same cause of action. Property is one and the same. Parties are one and the same. And Sir, relief is one and the same. Sir, to avoid filing multiplication of suits. Sir, I'm not able to get you. Can you come again? Sir, to avoid filing multiplication of suits. Yes, sir, you are right, sir. It is only to avoid filing of multiple suits. Avoiding to file multiple suits or prevent the plaintiff from approaching multiple forums. Thank you, whoever said the answer. So, section 10 and 11 is the thing which will be taken care of. As and when he gives a declaration that says that he had not filed any suit which need any other place, section 10 and section 11. So both the cases are taken into account. What is section 10 and what is section 11? No court shall proceed with the trial of any suit in which the matter in issue is also directly and substantially in issue in a previously instituted suit between the same parties or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title where such suit is pending in the same or any other court in India having jurisdiction to grant relief claim or in any court beyond the limits of India established or continued by central government and having like jurisdiction. For example, I'll give you an illustration. I'll give you an illustration for section 10. Section 10, stay of suit. Sir, here one person by name Aravind filed suit on Chandu. Suit for declaration and injunction. When this Arvind had filed the suit, 28 January 2021. Now, Chandu filed suit on Arvind. Cause of action is same. Sir, here Arvind had filed in 28/1/2021 and Chandu filed against Arvind on 28/1/2022. Here the suit is for declaration and injunction nature. Here also suit is also for declaration and injunction. The property, house property is number 19. Here also the house property is number 19. So what the court has to do? To avoid conflicting decisions by the courts, the court will club both these suits. Club both these suits and hear the suits and will adjudicate finally. So initially he had filed this suit. So the suit has to be stayed. Why the suit has to be stayed? To avoid conflicting decisions by the court. Here Arvind may get relief, here Chandu may get relief. So there will not be any uniformity. So to avoid this type of situations, this stay of suit has been placed. Once this suit is stayed and the plaintiff either here or here, they may take a step
by going into the next level court and seeking transfer of these two matters to one court, and the one court will decide both the disputes. Initially అయితే stay అవుతుంది suit. The subsequently filed suit will be stayed. Got my point? Okay. Parties are one and the same. The relief claimed is also one and the same. The subject property is also one and the same. The suit file is on 28 January 21. And here, subsequently, it is a previously instituted suit. So if at all Arvind comes here and files an application saying that I have filed an earlier application before so and so court on 28 January 2021, hence the suit may be stayed. The suit will get stayed there itself. The suit will not further proceed. Hope you all understood my point. And coming to res judicata. Res judicata is also one and the same. It is between a suit and a suit. Res judicata is parties are the same. Property is the same, or the issues are the same. So already a dispute has been decided. For example, we'll take the same example, illustration. Arvind has filed a suit in 2001. This has been decided in 2010. January 2010 it has been decided. Again, this Arvind or Chandu cannot re-agitate this suit. Why? In the best interest of the society, one cause of action will have one remedy or one relief. One cause of action will have one remedy. So the court will not permit, the law will not permit to agitate the issues once again. Either Arvind, in the absence of Arvind, Arvind's son cannot claim. Son of Arvind. Same cause of action. Same cause of action. Basing on the same cause of action, Arvind's son cannot re-agitate the suit before the court. Likewise, there are around 8 explanations are there in res judicata. You may kindly go through it. We'll stop this class here. We'll stop this class here, or we'll complete the prayer portion and we'll stop this class. The most important part in a plaint is relief. While drafting this relief, you have to be very careful, and there should not be any ambiguity. Ambiguity అంటే అర్థం కాకుండా ఉండేట్టుగా ఉండకూడదు. ఈ ambiguity అంటే it should be clear, it should be precise, and the judge should understand what the reliefs you are seeking. And it should be simple. It is also called as prayer portion. Okay. After that, there will be verification. Verification by the plaintiff. Plaintiff name should be there. Son of, age, occupation, residence. Should that do hereby verify? The facts stated in the plaint in the above paragraphs are true and correct. If at all the person doesn't know English language,
You can say that contents were read over in English. And explained in Telugu or vernacular language. Said facts are true and correct. So this verification should be there, and after this verification, suit schedule property. Suit schedule property will be there. You have to give description of the property, in which survey number it is, and plot number or house number or village, and you need to give the boundaries of the property clearly so as to identify the property in execution. If at all you got a decree, you need to identify the property. So this property is here, east 1, west, north, south. This property should be in a position to be identified. So you need to have perfect boundaries. And this plate will be supported by an affidavit verifying the facts stated in the plate. So here plate is completed, and the statements which you have made in the plate, verifying facts in the affidavit, verifying the facts stated in the plate. Affidavit verifying. It has to be supported by a plate. It has to be supported by a plate. So with this we'll stop here, and we'll go for a doubt session. One by one may unmute, and please ask your queries if any. ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ సార్ రాసి Yes sir, yes sir. సార్ రాసిగూడలో ప్లెయింటిఫ్ కి సపోజ్ రాసిగూడ ఉందనుకోండి సార్, ప్లెయింటిఫ్ ఇది నా నా నా- నా ప్రాపర్టీ అని అన్నారు అనుకోండి, అప్పుడు Yes. ఏ సూట్ వేసుకోవాలి సార్? ప్లేంటిఫ్ నాది ప్రాపర్టీ అన్నప్పుడు డిక్లరేషన్ వేసుకోవాలి కదా, మీ దగ్గర డాక్యుమెంటరీ ప్రూఫ్ కూడా ఉండాలి కదా సార్ డిఫెండెంట్ ప్రాపర్టీ అని చెప్పడానికి. డిఫెండెంట్ నాది అని అంటున్నాడు సార్. ఇద్దరు నాదే అంటారు. ఓ, ఇప్పుడు హూస్ హావింగ్ ఎ రైట్ ఆన్ దట్ ప్రాపర్టీ, హౌ యూ విల్ డిసైడ్? బాస్? అంటే సూట్ 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 ఫర్ డిక్లరేషన్ సార్ వచ్చేది? సూట్ ఫర్ డిక్లరేషన్ నిన్ను ఓనర్ గా డిక్లేర్ చేయమని నువ్వు అడుగుతున్నావు. ఓకే ఓకే సార్. ఎట్లా అడుగుతున్నావు? యూ షుడ్ హ్యావ్ అ బేసిక్ డాక్యుమెంట్, యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎవిడెన్స్ టు ప్రూవ్ కదా. కోర్టు ముందుకు వెళ్తున్నావు, నువ్వు ఏమని వెళ్తున్నావు? అయ్యా ఈ ప్రాపర్టీ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ నాదే, ఈ ప్రాపర్టీ పూర్వీకుల నుంచి వచ్చిందా లేదంటే కొనుగోలు ద్వారా వచ్చిందా? హౌ యు హావ్ అక్వైర్డ్ దట్ ప్రాపర్టీ, యూ హావ్ టు స్టేట్ నా. Yes sir. He had a sale deed sir. Through sale deed he acquired. Is it a registered sale deed? Registered sir. When it is a registered sale deed, it is his property. For declaration. Okay, thank you sir. Right అండి. నెక్స్ట్ సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే అండి.
సార్ ఇంజంక్షన్ ఆర్డర్ ఇచ్చారండి, దానికి డిఫెండెంట్ కి ఏమేమి రెమెడీస్ ఉంటాయి సార్? అంటే ప్రైమ్ ఆఫ్ రేసి ఇప్పుడు 1981లో డాక్యుమెంట్ అగ్రిమెంట్ రాశారు. 1981లో వాళ్ళ భర్తకి మామగారు అగ్రిమెంట్ రాశారు, కానీ కూతురు ఆ ప్రాపర్టీని అమ్మేసింది. తనకి రైట్స్ ఉన్నట్టు, అంటే రిజిస్ట్రేషన్ ఏమో కూతురు పేరు మీద ఉంది, భర్త దగ్గర సేల్ డీడ్ ఉంది, సేల్ అగ్రిమెంట్ ఉంది. సారీ, 1981లో అలాంటి వాటికి జడ్జి గారు దానికి ఇంజంక్షన్ ఆర్డర్ పాస్ చేశారు. ఇప్పుడు కొనుక్కున్న వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ లేదు, అది కూతురే కదా అమ్మిందని తీసుకున్నారు. ఆ ఇంజంక్షన్ ఆర్డర్ ఎలా రివర్ట్ చేస్తారు? Can you come again with your query? ఇంజంక్షన్ ఆర్డర్ ఇప్పుడు సమస్య చెప్పండి. ఇంజంక్షన్ ఆర్డర్ చెప్పండి మీరు. Sir, injunction order is not a right on property, sir. It is not a declaration of right. You are in possession of the property and your right will be protected. Sir, ఎవరు సార్ కొద్దిగా ఆపండి సార్, మధ్యలో ఎవరో క్రాస్ టాక్ దయచేసి మ్యూట్ చేసుకోండి. Any facilitator may mute him, sir. Tirupati, please mute your mic. సార్ ఇంజంక్షన్ ఆర్డర్ ఒకటి, కాజ్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఒకటి తెలుగులో చెప్పారా సార్? ఇంజంక్షన్ ఆర్డర్ ఈజ్ నాట్ ఏ రైట్ సార్. సార్, ఇంజంక్షన్ ఆర్డర్ అనేటువంటిది అది ఒక డిక్లరేషన్ రైట్ కాదు సార్. నీ ప్రాపర్టీ నీది నాది అని డిక్లేర్ చేయట్లేదు. ఆ ప్రాపర్టీలో ఎవరైతే పొజిషన్ లో ఉన్నారో వాళ్ళ హక్కుని కొంతవరకు కాపాడుతుంది. యూ షుడ్ నాట్ బి ఎ ల్యాండ్ లార్డ్. ఇప్పుడు నేను టెనెంట్ అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఇంట్లో నన్ను బలవంతంగా ఖాళీ చేద్దామని చూస్తున్నారు మా ఓనర్ గారు. సో వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ గో టు ద కోర్ట్ అండ్ స్టేట్ దట్ sir, I am a tenant in this property and my owner is forcibly trying to remove me from this premises. So what happened? అయ్యా నన్ను ఈ కోర్టు వారు రక్షించాలి, నన్ను బలవంతంగా బయటకు పడేసేలాగా ఉన్నాడు అంటాను. సో ద కోర్ట్ విల్ కమ్ టు మై రెస్క్యూ అండ్ ద కోర్ట్ విల్ పాస్ అన్ ఇంజంక్షన్. అప్పుడు డిఫెండెంట్ వస్తాడు. డిఫెండెంట్ వచ్చి చెప్తాడు, ఏమి సార్ ఈయన రెంట్ పే చేయట్లేదు, గత సంవత్సరంగా నాకు రెంట్ పే చేయకుంటున్నాడు కాబట్టి ఆయన్ని వెకేట్ చేయాల్సిందే, ఆయనకు నోటీస్ కూడా ఇష్యూ చేశాను ఖాళీ చేయమని చెప్పేసి సెక్షన్ 106 ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్ కింద, కాబట్టి ఆయన ఖాళీ చేయవలసి ఉందని చెప్తాడు. సో యూ షుడ్ ఆల్సో షో అ గ్రౌండ్ టు సో దట్ he has to be evicted from the property. దాని మీద అప్పీల్ కి ఏమైనా వెళ్ళొచ్చా సార్? అంటే కౌంటర్ కింద వేసుకొని దాని మీద అప్పీల్ వెళ్ళొచ్చా ఆర్డర్ మీద? అదే అండి, ఇఫ్ అట్ ఆల్ దట్ రైట్ హ్యాస్ బీన్ కన్ఫర్డ్, ఫైనల్ గా అయ్యే డిసైడ్ అయిందా? డిసైడ్ అయింది సార్, డిసైడ్ అయింది. డిసైడ్ అయితే యూ కెన్ గో ఫర్ రివిజన్. కింద కోర్టు తప్పు చేసిందని మీరు భావించినప్పుడు యూ కెన్ గో ఫర్ రివిజన్. ఓకే సార్, ఇంకో వెళ్ళవచ్చు, లేదంటే అప్పీల్ లో కూడా వెళ్ళొచ్చు. అప్పీల్ కానీ ఆర్ రివిజన్ కానీ వెళ్ళాలి సార్. లెట్ మీ బి వెరీ క్లియర్ సార్, ఆ కోర్టు కనుక మీరు చెప్పిన వాదనతో సరిగా వినకుండా చట్ట ప్రకారం మీకు హక్కున్నా కూడా మీ యొక్క వాదన వినలేదంటే పై కోర్టుకు పోయి వారు కింది కోర్టు చేసిన తప్పిదాన్ని సరిచేయమని అడగొచ్చు. దాన్ని సివిల్ రివిజన్ పిటిషన్ అంటారు. లేదంటే సిఎంఏగా కూడా వెళ్ళొచ్చు. రైట్. కాజ్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఒకసారి తెలుగులో చెప్పరా సార్? అది మీరు చదువుకోండి సార్, అది అన్ని అట్టిపడలాగా అన్ని చెప్తే ఎట్లా? ఇది తెలియని వాళ్ళ కోసం చెప్పడం జరుగుతుంది, వాళ్ళకి అర్థం కావడానికి. సిపిసి నెక్స్ట్. ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్. ఎస్ సార్. సార్ ఇది ఒకసారి రిజిస్టర్డ్ అయిపోయిన తర్వాత, ల్యాండ్ రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు మళ్ళీ లిమిటేషన్స్ ఎన్ని ఇయర్స్ ఉంటుంది సార్? వాళ్ళు మళ్ళీ కేసు వేసుకోవాలనుకుంటే ఎవరు వేయాలి, ఎందుకు వేయాలి? ల్యాండ్ రిజిస్ట్రేషన్ అయింది కదా సార్. యాక్చువల్గా ఏంటంటే అది వాళ్ళ సన్ కి తెలియకుండా బ్రదర్స్ కలిసి చేసేసుకున్నారు అనమాట. ఇది యాక్చువల్గా వచ్చేసి అన్సిస్టల్ ప్రాపర్టీ, వాళ్ళ గ్రాండ్ ఫాదర్ ప్రాపర్టీ. అది అవును, గ్రాండ్ ఫాదర్ ప్రాపర్టీ వాళ్ళ చేయాలి సార్. విదిన్ 3 years ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ సేల్ డీడ్ సార్, ఆర్ ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. ఓకే, విదిన్ 3 years లోపల చేయాలి, లేకపోతే డేట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ సార్? Sir, I have said two issues, sir. Okay. One is within 3 years from the date of the document registered.
Okay. And the other one is from the date of knowledge, not the Okay. execution of the document. Okay. Thank you very much, sir. Got it? ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అని అంటే ఎట్లా తెలుసు? మిస్టర్ బిబిషా, సార్ Sir, సార్ ఒకటి అసైన్ ల్యాండ్స్ ని సేల్ చేయడానికి కానీ లేకపోతే బయర్ కానీ సెల్లర్ కానీ ఉండకూడదుగా, దాని మీదకి ఎవరైనా నాది అమ్మారని ఏమన్నా వెళ్ళొచ్చా? sir, assigned lands అనేటువంటిది సేల్ చేయకూడదు. There is a condition restraining alienation అంటారు దాన్ని. ఆ చట్టమే చెప్తుంది ఏమని, ఎవరికైతే అసైన్ చేయబడినటువంటి భూమి ఉందో వారికి వారసత్వంగా ఉన్నటువంటి పిల్లలు మాత్రమే దాన్ని అనుభవించాలి. అట్లా కాకుండా వేరే వాళ్ళకి అన్యక్రాంతం చేయడం జరిగిందైతే అప్పుడు కలెక్టర్ గారి దృష్టి కనుక మీ ద్వారా వచ్చిన ఆ విషయము వేరే వారి ద్వారా వచ్చినా కూడా ఆ భూమిని కలెక్టర్ గారు తీసుకుని మరి ఒకరికి ఇచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. అయితే తీసుకోకుండా కానీ డిఫెన్స్ వేరే వాళ్ళు మాది అని కాక వెళ్ళొచ్చా కోర్టుకి? సార్ ఒకటే మాట, లెట్ మీ బి వెరీ క్లియర్. లా ఈజ్ క్లియర్. అమ్మకూడదు, అమ్మినా అది రిజిస్ట్రేషన్ అవ్వదు. అది నాది నీది అనుకోవడానికి ఎక్కడ ఉంది? ఇంకా అక్కడ మిమ్మల్ని డిస్పోజల్స్ చేశారని మీరు వెళ్ళొచ్చు. ఏంటి అసైన్డ్ ప్రాపర్టీలో అసైన్ ల్యాండ్ నాదండి, నా పేరు మీద ఉంది, వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో డిఫెండెంట్స్ నన్ను బలవంతంగా ఖాళీ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు, నా యొక్క పొజిషన్ ని కాపాడండి అని సివిల్ కోర్టు పోయి ఇంజక్షన్ అడగచ్చు. 20 years తర్వాత ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ సురేఖ. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. నరసింహ. సార్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మీద క్వశ్చన్ అడగచ్చా? అడగండి మేడం, నాకు తెలిస్తే చెప్తాను, లేదంటే మళ్ళీ ఇంకో క్లాసులు చెప్తాను. ఎస్ సార్. ప్రాబ్లమాటిక్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఎలా ఆన్సర్ చేయాలి అంటే కేస్లెస్? అమ్మ ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే ఎవరమైనా ఎగ్జామ్ అనేటువంటిదే ఇట్ ఈస్ ఎ ఫిల్టరింగ్ ఆబ్జెక్ట్. 10,000 మెంబర్స్ రాశారు, అందులో పోస్టులు 26 ఉన్నాయి. 26 అంటే మిమ్మల్ని 150 మందిని తీద్దాం అనుకుంటారేమో అనుకుంటున్నాను. సో వాట్ దే విల్ డూ ఇస్ దే విల్ ఫిల్టర్ ఆల్ దోస్ పీపుల్. ఒక 150 మెంబర్స్ మాత్రమే వాళ్ళకి కావాలి. అందులో ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ ఎవరికైతే ఉందో ఆ ఎగ్జామ్ రాసే వాళ్ళలో, ఎవరైతే భయపడకుండా ఎగ్జామ్ రాయగలరో, ఎవరి మైండ్ అయితే స్టాటిక్ గా ఉంటుందో, ఎవరైతే ప్రాపర్ గా చదివి అనాలిసిస్ చేసుకొని ఆన్సర్ చేస్తారో వాళ్ళకి వస్తుందమ్మా. ఆ ఎగ్జామ్ అంతా కూడా ఆ 3 గంటల్లో ఎవరు పర్ఫెక్ట్ గా సైలెంట్ గా అంటారా, సైలెంట్ గా కాదు, ద పీపుల్ హూ ఆర్ ఏబుల్ టు సిట్ ఇన్ అ కూల్ కంపోజ్డ్ పోస్చర్ కాన్షియస్లీ ఓన్లీ క్యాన్ రైట్ దట్ ఎగ్జామ్ కాన్ఫిడెంట్లీ మేడం. వాళ్ళకి మాత్రం ఆ ఎగ్జామ్ వస్తుంది. ఎందుకంటే అడిగేది ఒకటి, మనం అర్థం చేసుకునేది ఒకటి, రాసేది ఒకటి. There is a chance that most of them will have success కంటే ఫెయిల్యూర్ అయ్యేటువంటి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఇంటర్వ్యూ సార్ షూర్ సార్. అది మేడం, దట్స్ వాట్ ఐ కెన్ సే. సురేఖ గారు ఉండండి, మంచిగా రాయండి. చెప్పండి సార్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు ఇంతకుముందు కూడా మేము లాస్ట్ సెషన్ లో కూడా చెప్పడం జరిగింది. సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది ఎంత ప్రాబ్లం అయినా, ఎంత పెద్ద క్వశ్చన్ అయినా సరే, సార్ మీరు క్వశ్చన్ ని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. సార్ ఫస్ట్ మీరు క్వశ్చన్ ని డయాగ్నోస్ చేయాలి. ఎస్ సార్. క్వశ్చన్ ని డయాగ్నోస్ చేసిన తర్వాత అది ఏ లా, దానిలో ఏ లా ఇంప్లికేట్ అయి ఉంది, ఇన్వోక్ అయి ఉంది అన్నది చూడండి. సార్ దాని తర్వాత మనం రెగ్యులర్ గా మనం లా సబ్జెక్ట్ తో పాటు జర్నల్స్ చదువుతూ ఉండాలి, ఆర్టికల్స్ చదువుతూ ఉండాలి. బీయింగ్ ఏ కాంపిటీటర్స్, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కి వెళ్ళేటప్పుడు మనం కంపల్సరీ జర్నల్స్ అండ్ జర్నల్స్ చదవాలి, అందులో ఆర్టికల్స్ చదవాలి. సో ఆటోమేటిక్ గా మీకు ఎన్ని లాస్ అందులో ఇన్వోక్ అయినాయో తెలుస్తుంది. దాన్ని బట్టి మనకి ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ, ఒకవేళ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ మీద ఏదైనా ఉందనుకోండి, దానికి సెక్షన్
ఏది అప్లికబిలిటీ అవుతుంది, ఆ సెక్షన్ మీద మనకి ఏ లాస్ దీనిలో వస్తాయి, ఆ జడ్జిమెంట్ ఎక్కడ వచ్చింది మనకి. సార్ ఎందుకంటే అందుకే మేము గ్రూప్స్ లో జడ్జిమెంట్స్ కూడా పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాం, కానీ అది ఎవరు పెద్ద సీరియస్ గా తీసుకోరు. మెయిన్ పర్టికులర్ గా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు కంపల్సరీగా ప్రతి జడ్జిమెంట్ ని చదవాలి, దానిలో రేషియో డిసిడెంట్ ఏముందో చూడాలి, డిసిడెంట్స్ ఏమున్నాయో చూడాలి, దాన్ని బట్టి కేసుని ఎలాగ అనాలిసిస్ చేశారన్నది చూడాలి. సో ఎప్పుడు కేసు లాస్ ని మీరు గ్రూప్ లో డిస్కస్ చేస్తూ ఉండాలి, ఒక 2-3 కలిపి. సో అప్పుడు మీకు ఆటోమేటిక్ గా గుర్తుంటాయి. సో మీకు అలాంటప్పుడు ఎంత పెద్ద ప్రాబ్లం వచ్చినా గానీ అది సాల్వ్ చేయడం మీకు చాలా ఈజీ అవుతుంది. ఓకే సార్. రైట్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. నెక్స్ట్ కృష్ణ జీ. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి, చెప్పండి సార్. సెక్షన్ 10 ఒకసారి మళ్ళీ రిపీట్ చేయరా సార్? సెక్షన్ 10 ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్టే ఆఫ్ సూట్ సార్. 2 సూట్లు కనుక వేశారు సార్. ఫస్ట్ ప్లేంటిఫ్ ఒక సూట్ వేసాడు లాస్ట్ ఇయర్, పార్టీ సేమ్, కాజ్ ఆఫ్ యాక్షన్ సేమ్, సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీ ఈజ్ ఆల్సో సేమ్. నెక్స్ట్ ఇయర్ 2022లో డిఫెండెంట్ సూట్ ఫైల్ చేశాడు ప్లేంటిఫ్ మీద, సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఈజ్ సేమ్, కాజ్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఈజ్ సేమ్, అండ్ ద రిలీఫ్ రేట్ ఈజ్ ఆల్సో సేమ్. సో సెకండ్ వేసిన సూట్ ఏదైతే ఉందో స్టే చేయమని చెప్పేసి కోర్టు వారిని ఎవరు అడగొచ్చు? ఫస్ట్ సూట్ వేసినటువంటి వ్యక్తి వేయొచ్చు పిటిషన్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. రైట్, థ్యాంక్ యూ సార్. కే మహేష్. సార్, సెల్లర్ తన ల్యాండ్ ని సేల్ చేద్దాం అనుకొని అడ్వాన్స్ గా సమ్ అమౌంట్ బయర్ నుంచి తీసుకొని సెల్లర్ మళ్ళా థర్డ్ పార్టీకి సేల్ చేసి బయర్ కు ఏం సూట్ వేసుకోవచ్చు? రెమెడీస్ there are 2 remedies available sir. కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ ఉంది కదా, ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్. ఫస్ట్ ఒక అగ్రిమెంట్ అయ్యాడు, అగ్రిమెంట్ ఆఫ్ సేల్ అయ్యింది. అయిన తర్వాత వాట్ ఈస్ ఈస్ రెమెడీ? ఇప్పుడు ఒకవేళ బయర్ కి అమ్మడం ఇష్టం లేదు, సో హీ షుడ్ హావ్ రిసైన్డ్ హిస్ కాంట్రాక్ట్. రిసైన్డ్ అంటే ఆ కాంట్రాక్ట్ ను రద్దుపరచవలసింది. రద్దుపరచకుండానే ఆ కాంట్రాక్ట్ ని మీకు అమ్మకుండా వేరొకరికి అమ్మాడు కాబట్టి మీరు ఒక క్రిమినల్ కేసు వేసుకోవచ్చండి. యూ కెన్ ఫైల్ ఎ క్రిమినల్ కేస్ అగేన్స్ట్ దట్ బయర్ అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ ఫైల్ ఎ సూట్ ఫర్ రికవరీ ఆఫ్ డ్యామేజెస్. డ్యామేజెస్ కూడా వేసుకోవచ్చండి. మీరు కట్టిన డబ్బుకి మరియు ఆ డ్యామేజెస్ మీకు ఎంతైతే నష్టం జరిగిందో ఆ నష్టపరిహారం కూడా వేసుకోవచ్చు. అంటే రిమైనింగ్ అమౌంట్ పే చేసి ఆ ల్యాండ్ తీసుకొని ఆల్రెడీ అమ్మేశారు కదా. ఇప్పుడు అందులో చాలా కండిషన్స్ ఉంటాయి ఆ కాంట్రాక్ట్ లో. వెదర్ టైమ్ ఇస్ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ ద కాంట్రాక్ట్ ఆర్ నాట్. ఆల్రెడీ సేల్ చేసిండు సార్. అదే సార్, ఇప్పుడు ఒక మాట, మీతో ఒక అగ్రిమెంట్ అయిందన్నారు, అయినప్పుడు 1 నెల రోజుల్లో డబ్బు కట్టాలి, 2 నెలల్లో డబ్బు కట్టాలని ఏమని చెప్పాడా? అది కట్టలేదా మీరు? ఇవన్నీ దెర్ ఆర్ మోర్ థింగ్స్ టు బి లుక్డ్ ఇంటూ. గాట్ మై పాయింట్? అట్లా ఉంటే విత్ ఇన్ టైమ్ లో కనుక మీరుంటే యూ కెన్ ఆస్క్ టు క్యాన్సిల్ ద డాక్యుమెంట్. సార్, ఇప్పుడు ఒకవేళ టైం ఉంటే మనం ఆ డాక్యుమెంట్ క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు సార్? ఎస్, క్యాన్సిలేషన్ కూడా అడగొచ్చు. యూ కెన్ ఆల్సో ఆస్క్ ఫర్ క్యాన్సిలేషన్. క్యాన్సిలేషన్ అడగడంతో పాటుగా ఒక ఆల్టర్నేట్ రిలీఫ్ గా నీ డబ్బును కూడా అడగొచ్చు, డ్యామేజెస్ కూడా అడగొచ్చు. ఫస్ట్ రిలీఫ్ is to cancel the document and register the property in your name. Okay, sir. Second relief you should be asking is to compensate the damages happened to you and recover your money which you have paid. Okay, sir. Right. Thank you, sir. Right. సార్, కొంచెం రివిజన్ చెప్తారా? నాకు అర్థం కాలేదు. ఏంటండి రివిజన్? సివిల్ రివిజన్ పిటిషన్ అంటారు సార్. ఎప్పుడైతే కింది కోర్టు తప్పు చేసింది అని కనుక మీరు భావించారో యూ కెన్ గో అండర్ రివిజన్ సీకింగ్ అ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద హయ్యర్ కోర్ట్ టు రివైజ్ వాట్ హ్యాస్ బీన్ రాంగ్లీ డన్ బై ద లోయర్ కోర్ట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. రివిజన్, రీవిజన్, REVISION సార్. REVISION
విజన్ అంటే మళ్ళీ తిరిగి చూడండి అని అర్థం. కింద చేసింది సరిగా చేయలేదు ఆయన, ఇప్పుడు మళ్ళీ సరిగా చూడండి అని అర్థం. ఓకే సార్. రైట్ అండి. రివ్యూ అంటే సార్ ఏమండి? రివ్యూ అంటే మళ్ళీ తిరిగి చూడడం సార్. అది రివిజన్ రివ్యూ అంటే రెండు ఒకటేనా సార్? రివిజన్ రివ్యూ ఈజ్ టు ఎ హైయర్ కోర్ట్, రివ్యూ ఈజ్ బై ద సేమ్ కోర్ట్. ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. రివ్యూ ఈజ్ బై ద సేమ్ కోర్ట్. రివ్యూలో వచ్చేసి ఎర్రర్ అపెరెంట్ ఆన్ ద ఫేస్ ఆఫ్ ద రికార్డ్ ఉండాలి సార్. ఎర్రర్ అంటే ఆ కోర్టు ఆ తగు నిర్ణయం తీసుకునే టైంలో ఆ రికార్డ్ లో గ్లేరింగ్ గా కనపడుతున్నా కూడా తప్పు చేసినప్పుడు మాత్రమే ఆ రివ్యూ చేస్తారు. సెక్షన్ 152 లో ఉంటది రివ్యూ. కరెక్ట్ అరిథమెటికల్ అని ఒకటి ఉంటది, సెక్షన్ 152 ఆఫ్ సిపిసి అనుకుంటా, అందులో ఉంటది సెక్షన్ 152 ఆఫ్ సిపిసి. జస్ట్ లెట్ మీ లుక్ ఇంటూ. Review is section 114, sir. Review is 114. Section 114. 114 of CPC. Yes, sir. Revision is 115. Okay, thank you, sir. సార్ సార్ ఇంకో చిన్న డౌట్ చెప్పండి. డిక్లరేషన్ తో పాటు ఇంకా ఏదైనా కేసెస్ అతని మీద వేయచ్చా సార్? సపోజ్ రాసి కూడా నాది అని అతను అబ్స్టైన్ చేస్తుంటే, అంటే అతని ప్లెయింటిఫ్ ల్యాండ్ లోనే వాల్ ఉంది సార్, అతను ఊరికి ఏంటంటే డిఫెండెంట్ ఆ రాసి కూడా నాకు దాంట్లో భాగం ఉంది అని వస్తున్నాడు. అతని మీద ఇంకా ఏదైనా కేసెస్ వేయచ్చా సార్? He has sold the property to you and is coming again. Antena? Ante sir. So you can file a case against him. Yes, sir. For criminal trespass into the property. Okay, okay. Thank you, sir. Causing inconvenience to you, causing injury to you, causing obstruction to you. Okay, sir. A criminal case, and you can also seek for injunction. Okay, okay. Injunction restraining him from entering into your property. Okay, okay. Thank you, sir. రైట్ అండి. సార్ ఎస్ఎల్పి అంటే ఏంటి సార్? సార్ స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ అంటారు సార్, అది సుప్రీం కోర్టులో వేస్తారు. అందులో సివిల్ వేస్తారు, క్రిమినల్ వేస్తారు. సెక్షన్ ఆఫ్ లా సార్? సెక్షన్ ఆఫ్ లా సుప్రీం కోర్ట్ రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి సార్. మనం ప్రస్తుతం ఇక్కడ నేర్చుకుందాం సార్, తర్వాత అక్కడికి వెళ్దాం. ఫస్ట్ లోయర్ కోర్ట్స్ నేర్చుకుందాం. లెట్ us be తర్వాత ఆర్డర్ 7 ఆర్డర్ 10 వరకు చూద్దాం ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి. సార్ ఒక చిన్న సార్, కాజ్ ఆఫ్ యాక్షన్ లో అంటే బ్రీఫ్ ఫ్యాక్ట్స్ మొత్తం ప్రిసైజ్ చేసి రాయాలా సార్? కాజ్ ఆఫ్ యాక్షన్ చెప్పింది మీరు. కాజ్ ఆఫ్ యాక్షన్ లో వచ్చేసి ఇంజెక్షన్ అయింది అనుకోండి, పలానా రోజున నా భూమిలోకి వచ్చారు డిఫెండెంట్ మరియు ఆయన బంధువులు, పేర్లు తెలిస్తే పేర్లు రాస్తారు, లేదంటే డిఫెండ్ నెంబర్ 1 2 3 4 అని రాస్తారు. రాసి ఆ టైంకి వచ్చారు, వచ్చి దాడి చేశారు, డేట్ టైం రాస్తారు. దాడి చేయగా నా బంధువులు ఎవరో వచ్చారు, నన్ను రక్షించారు అంటారు. తర్వాత పోలీస్ స్టేషన్ పోయి కంప్లైంట్ ఇస్తానికి పోతే ఆ పోలీసులు కంప్లైంట్ తీసుకోలేదు, సివిల్ డిస్ప్యూట్ కాబట్టి కోర్టుకు వెళ్ళమన్నారు, కోర్టుకు వచ్చినామని చెప్పి రాస్తారు. అంతకుమించి ఏం రాస్తారు? భూమి మీద రాస్తారు, మీ పొజిషన్ లో ఉన్నారని రాస్తారు ఇంజక్షన్ లో. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. రైట్ అండి. నెక్స్ట్ సార్. సార్ నెక్స్ట్ సార్. విద్యాసాగర్ సార్, గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. సార్ ఒక చిన్న డౌట్ సార్. చెప్పండి సార్. ఒక పేరెంట్స్ వాళ్ళకు తల్లిదండ్రులకు ఇద్దరు కొడుకులు సార్. ఇద్దరు కొడుకులు అయితే ఒక కొడుకు వేరే స్టేట్ లో ఉన్నాడు, ఒక కొడుకు ఏమో వాళ్ళ అమ్మ నాన్న దగ్గర ఉన్నారు సార్. Yes. అయితే అమ్మ నాన్న ఇల్లిటరేట్స్, వాళ్ళకి ఏం తెలియదు. ఓకే.
తను ఏం చేసిండు, ప్రాపర్టీ నాన్న వాళ్ళ మొత్తం ప్రాపర్టీ వాళ్ళ మిస్సెస్ పేరు మీద చేసుకున్నాడు, ఒక కొడుకు, చిన్న కొడుకు. ఓకే, ఇప్పుడు పెద్ద కొడుకు వచ్చేసి అతనికి ప్రాపర్టీ కావాలంటున్నాడు. అంటే నాకు కూడా షేర్ వస్తుంది కదా, ఇది తల్లిదండ్రులు సంపాదించిన నేను ఒక విషయం మర్చారు చెప్పడం. చెప్పండి. అది పూర్వీకుల నుంచి వచ్చినటువంటి ఆస్తా లేదంటే వీళ్ళ సొంతం ఆస్తి, తండ్రి గారు సంపాదించిందా? వీళ్ళ సొంత ఆస్తి. సార్ లెట్ మీ బి వెరీ క్లియర్, మై క్వశ్చన్ ఈస్ వెరీ క్లియర్. అంటే వీళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఇప్పుడు వాళ్ళ తండ్రి గారి స్వార్జితమా, సొంతంగా వాళ్ళ తండ్రి సంపాదించిందా, వాళ్ళ తాత నుంచి వచ్చిందా? వాళ్ళ తండ్రి సంపాదించాడు సార్. వాళ్ళ తండ్రి కనుక సంపాదిస్తే ఆయన ఆ భూమిని ఎట్లా అయినా చేయొచ్చు. ఇట్ ఈస్ ఎ సెల్ఫ్ ఎక్వైర్డ్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఎ పర్సన్, హీ కెన్ డిసైడ్ యాజ్ హిజ్ విష్. అయితే ఫాదర్ చచ్చిపోయిన తర్వాత ఇతన్ని మదర్ ని తీసుకొని వెళ్ళేసి వాటిగా సిగ్నేచర్స్ పెట్టించుకున్నాడు. ఆ సిగ్నేచర్స్ ఎందుకని, ఏం విషయం అని ఏం చెప్పలే. ఒక్క మాట, తండ్రిది ప్రాపర్టీ అన్నారు, తండ్రి చనిపోయాడు. తండ్రి చనిపోయిన తర్వాత మదర్ ఏమన్నా రాశాడా? తండ్రి ఏం రాయలే. తండ్రి చనిపోయిన తర్వాత వీళ్ళనామా ఏమి లేదు. మదర్ కూడా ఏం రాయలేదు. అప్పుడు ఈయనకు రైట్ ఉంటది, తల్లికి ఉంటది రైట్, ఇద్దరు సన్స్కి ఉంటది రైట్. దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఫస్ట్ క్లాస్ లీగల్ హెయిర్ యాజ్ పర్ హిందూ సక్సెషన్ యాక్ట్. ఒకవేళ వాళ్ళకి హిందూ మతం కనుక వర్తించినట్టయితే వాళ్ళకి ఆ షేర్ వస్తుంది, ఈక్వల్ షేర్. 3 shares will be in that property. So you can also go for cancellation of the document if any. No. You can go for partition. Okay sir, thanks. Right and గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. సార్ ఒకటి లోయర్ కోర్టులో సూట్ వేస్తారు సార్. Sir, who is on? Please follow the protocol. Mr. Panajala Raju, please ask your question. Good evening, sir. Good evening, Andy. Sir, plaintiff filed a suit for perpetual injunction. Sir. And the defendant and plaintiff both are having the land records under the ROR Act, sir. ఇద్దరికి రావు కదా సార్, ఎవరికొకరికి వస్తాయి కదా. ఇక అది వచ్చింది సార్, అది వాళ్ళు ఎట్లా వచ్చిందో వాళ్ళు ఏం చేసిందో కానీ ఇద్దరికి ఉన్నాయి సార్ ల్యాండ్ రికార్డ్స్. అంటే ఇప్పుడు ఒక పీస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఉంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఇస్ ద పీస్ ఆఫ్ ల్యాండ్. ఆ ఏ అనే పీస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ లో ఇద్దరికి ఇవ్వరు కదా సార్. సో నాట్ షూర్ హౌ దే మేనేజ్డ్, బట్ వచ్చింది సార్ అది. ఇంకా వాళ్ళకి ఇద్దరికి ఉన్నాయి సార్ ఆ పాత రికార్డ్స్ ఆర్ఓఆర్ యాక్ట్ కింద. సార్ ఒక మాట నేను చెప్పేది ఏమంటే, సూట్ ఫర్ ఇంజంక్షన్ అనేటువంటిది ఇట్ ఈస్ a trespasser is also entitled for injunction, sir. If at all he proves that he is in possession of the property. Okay, sir. Sir, owner అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఇంజంక్షన్ కావాలి అంటే. Sir, here question. If at all you are able to establish your possession as on the date of filing of the suit. No, the my question will grant you an injunction, sir. Sorry to interrupt, sir. My question is a bit different. So during this land record upgradation program, this Dharani, which is initiated by Telangana government. Yes, sir. So defendant got the updated records, online records, Dharani records. Sir. So with that online records, defendant sold the land to the third party. Made a sale deed. Sir. So now they are asking, now plaintiff is asking for cancellation of that sale deed, the third party sale deed. Sir, ఒక మాట, ఇప్పుడు you are for plaintiff or you are for defendant? Defendant, sir. When the property is whether it is transferred in accordance with law in Dharani, సక్రమంగానే జరిగిందా అది మీరు ఒప్పుకుంటున్నారా? Yes, sir. The defendant got the Dharani records and the registration authority also accepted the process that is made according to law, other than this list pendency. Okay, sir. As and when a property is transferred in accordance with law, then you have a right. You can defend the case and definitely you will succeed.
So could you please suggest? But the only thing is you need to put forth your points. So could you please suggest what will be the defense on this cancellation of the documents, or when they ask for cancellation of document? సార్ అప్పుడు ఏం చెప్పాలి మీరంటే సెక్షన్ 54 ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్ ప్రకారంగా ఆ ప్రాపర్టీ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రాపర్టీ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ లా ఇట్ హస్ బీన్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ అండ్ the said property is being registered and proper consideration has been paid bona fide purchaser for a valid sale consideration. Sir. And plaintiff has no right to the property. Okay, sir. Mere entries in the revenue record will not confer title on the property and kuda cheppochu meer. Exactly, sir. Mere entries in the revenue records will not confer title to the property. There are Supreme Court judgments, boss. You may search for it. Sir, sir. You may search Google over daripothe meeku. Sir, sir. Recently Supreme Court judgment. Sir, sir. To add one more point, sir, can we say that this is the suit for injunction only, not for declaration? Sir, ఇప్పుడు ఏసీబీ సూట్ ఫర్ ఇంజంక్షన్ డిక్లరేషన్ వాడు ఇంజంక్షన్ సార్, పర్పెచువల్ ఇంజంక్షన్. అప్పుడు ఏం చెప్తారు సార్ అంటే వాడు పొజిషన్ లో లేడు యాజ్ ఆఫ్ దట్ డేట్ అని చెప్పి చెప్పండి. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఫైలింగ్ ఆఫ్ దట్ సూట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ పొజిషన్ అని చెప్పండి, అప్పుడు సూట్ ఎగిరిపోతుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. The documents are forged and fabricated. He has been presented before the court అని చెప్పండి. షూర్ సార్, థ్యాంక్ యూ. రెవెన్యూ అడ్రస్ తీసుకొచ్చి చెప్పాడని చెప్పాం. నెక్స్ట్ షూర్. బి కవిత. సార్ నాకు ఒక చిన్న కన్ఫ్యూజన్ సార్. సెక్షన్ 10 లో సెక్షన్ 11 లో సేమ్ పార్టీస్ సేమ్ కాజ్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఉంటాయి కదా సార్, దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి కొంచెం చెప్పండి సార్. అది రేపు చెప్పుకుందామమ్మా, రేపు క్లాస్ లో చెప్తాను క్లియర్ గా. ఇప్పుడు అంత టైం లేదు. ఐ రైట్ యువర్ పాయింట్ అండ్ నెక్స్ట్ వీక్ లో మనం దాని గురించి క్లియర్ గా చెప్తాం. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. రైట్. శాలిని. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ అమ్మా. సార్ ఇంటర్ ప్లీడర్ సూట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి సార్? ఇంటర్ ప్లీడర్ సూట్ అంటే ఏంటమ్మా అంటే the person who is bringing the cause of action to the court will not have any interest in that property. For example, A is a plaintiff. Okay. Property of B and C, they are made as defendants. So there is a property, gold jewelry. Okay, madam. Okay, sir. This gold jewelry belongs to B and C. Yes, sir. B and C's mother and father had kept it in custody of A. So whether A has to give to B or C. So the court will decide whom to give. Sir, వీళ్ళ అమ్మ B and C వాళ్ళ అమ్మ వచ్చి నా దగ్గర ఈ గోల్డ్ జ్యువెలరీ పెట్టిరు. So I have no interest in the property. This property belongs to B and C. You please decide whether B gets this property or C gets this property అని చెప్పాలి మీరు. అప్పుడు కోర్టు ఈయన డిశ్చార్జ్ చేస్తుంది. ఈయనకి ఇవ్వాల్సిన కాస్ట్లు ఈయనకి ఇస్తుంది. కాస్ట్ ఇచ్చినాక ఈ బిఎన్సి లో ఎవరైతే లాఫుల్ ఓనర్ ఉన్నారో వాళ్ళకి ఆ ప్రాపర్టీ వెళ్ళిపోతుంది. వాటినమ్మా సెక్షన్ 88 ఉంటది. ఆర్డర్ లో కూడా ఇక్కడ 30 ఇక్కడ వస్తుంది చూడండి. సార్ ఇంకొక క్వశ్చన్ అడగచ్చు? అక్కడ సార్ అడగండి, శాంసన్ గారు, నన్ను గారు. సార్ అడగచ్చు సార్? సార్ సెక్షన్ 145 to 149 ఒక్కసారి చెప్తారా సార్? ఈ రోజు అవదమ్మా అది. It will come in process. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. Right. Dear friends, ఇది సిరీస్ ఆఫ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి కాబట్టి సిపిసి మీద మీ క్వశ్చనర్ కూడా ఏ రోజు టాపిక్ కి ఆ రోజు కన్ఫైన్ చేసుకోండి. సో దట్ we can go run smoothly. Thank you, Srinivas sir. Thank you, sir. తిరుపతి గారు. తిరుపతి సార్. సార్ కొంచెం నా వాయిస్ ఇక్కడ కొంచెం ప్రాబ్లం ఉందా సార్? ఇది వీళ్ళు డౌట్ అడిగారు లాస్ట్ టైం, దానికి సంబంధించిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇది. సంసర్ గారు సార్, లాస్ట్ అకేషన్ ఆర్
స్టూడెంట్స్ హావ్ ఆస్క్డ్ సమ్ డౌట్స్. నోట్ చేసుకోమనండి. అదే నేను రాసి పెట్టాను, ఎవరెవరికైతే కావాలో వాళ్ళు రాసుకోమని చెప్పండి. వర్డ్స్ మీనింగ్ సార్? లాస్ట్ టైం అడిగారు కదమ్మా, డౌట్ అడిగారు ఎలా చదువుకోవాలి ఏంటి అని. జడ్జ్మెంట్ రాశాను, ఈ జడ్జ్మెంట్ లో ఉంది దాని మీనింగ్. అది హియర్ టు అంటే టు దిస్ మ్యాటర్ ఆర్ డాక్యుమెంట్, నాట్ విత్ స్టాండింగ్ ఎనీథింగ్ కంటైన్డ్ ఇన్ ద యాక్ట్ అంటే ఐ జస్ట్ రీడ్ ద మీనింగ్. The object is to give overriding effect over other provisions of the act. Srinivas, this is equal to saying in spite of those provisions, the particular clause would have a full operation. ఇది అమ్మా నాట్ విత్స్టాండింగ్ ఎనీథింగ్ అనే దానికి ఈ జడ్జ్మెంట్ కూడా మీరు ఒకసారి వీలైతే చదవండి. యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ద కంప్లీట్ పర్పోర్ట్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, కమింగ్ టు రూల్ సి is to show cause, to notify an opposite party that a hearing is going to occur. Clear amma? Clear. Yes sir. Sir, a question from chat box. Sir, how to calculate the notional value? నోషనల్ వాల్యూ అంటే మన ఇష్టం వచ్చినది సార్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక హౌస్ ప్రాపర్టీ ఉందనుకోండి, 10,000 నేను వేస్తాను, నేనైతే ఇంజెక్షన్. ఇప్పుడు జూనియర్ సివిల్ జడ్జ్ కోర్టు ఉంది, 10,000 వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. అదే సీనియర్ సివిల్ జడ్జ్ 10,000 వేస్తే యాక్సెప్ట్ చేస్తారా? చేయరు కదా. 20 lakhs అబోవ్ ఉంటుంది అది జ్యూరిస్డిక్షన్, 20 lakh 1 rupee అబోవ్ ఉంటుంది. యూ వాంట్ టు ఫైల్ ఇన్ సీనియర్ సివిల్ జడ్జ్ కోర్ట్, యూ నీడ్ టు పే దట్ కోర్ట్ ఫీజ్. 20 lakhs 1 rupee పైన తీసుకొని మీరు కట్టాల్సి ఉంటుంది కోర్ట్ ఫీ. అప్పుడు డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టులో వేయాలనుకుంటే 50 lakhs అబోవ్ ఉండాలి ఆ ఇంజెక్షన్ సూట్ కే వాల్యూ. నోషనల్ వాల్యూ అనేది కోర్ట్స్ కూడా కొన్ని డిసైడ్ చేసింది సార్. మినిమం 400 square yards కింద, 200 square yards కింద అని చెప్పి హైకోర్టు నుంచి ఒక సర్క్యులర్ వచ్చింది. కన్సర్న్ సీఎంఓ దగ్గర ఉన్నాయి, అవి కనుక్కోవచ్చు వాళ్ళు ఎంత తీసుకోవాలి. బెంచ్ మార్క్ పెట్టారు ఒకటి, ఆ ప్రకారంగా తీసుకోవచ్చు సార్. Hope you all have got a clear understanding what I have concluded. Yes sir. Yes sir. So thank you very much. Right, and this today's session. We'll meet you yes, on next Friday at the same time at 6 o'clock. Thank you all. With this, I'll end this session today. Yes sir. Thank you.